Aquí viene Elliot, que está haciendo el Camino de Santiago. Está todavía a unos 450 kilómetros de Santiago de Compostela y se encuentra en Cantabria. Al fondo se ve la playa de Santillana del Mar, de Ollambre, y al fondo Santillana del Mar y Comillas. Vamos a tomar una cerveza y vamos a brindar porque vuelva otra vez la normalidad. Exacto, así es la vida en España. La gente te saluda, la gente te ayuda. Por casualidad lo conocí, pero esas cosas pasan cuando estés en España. Sí. Gente, aquí las playas son preciosas. Escúcheme, son preciosas. Las mejores playas de España, ¿dónde están? En Cantabria. ¿En serio? Bueno, o sea, de un lugareño. Buenos días, gente. Day 3, or should I say episode 3. I'm here in a town called Comillas, and last night it was packed with tourists, but it's the early morning and no one's out. And so I wanted to show you this little cute village. I mean, it's like a small, medium-sized town, lots of tourists, of course. And episode 3, so it's even better than cable because you don't have to pay. So today it's gonna be a long day, over 30 kilometers, and it's gonna be a lot of beaches and cliffs, so you're gonna wanna see that. The guy at the albergue told me that you can't skip this part, you have to see the nature that's about to come up here, so I'm gonna show you guys that. And then tonight, I'm going to arrive in a town called Franca, which is near Columbres. And then the day after that, I'll arrive in the town of Llanes. Llanes is another popular beach town. And so, well, I'll see you guys on the Camino. So what you see there is a 19th century neo-Gothic palace where some royal elites used to stay. And yesterday I discovered a little hidden medieval tower in the forest, deep into the forest, because I got lost. I was off the route and I discovered this place, but someone in the comments let me know that that was typical, you know, centuries ago for royal people to have these really elite luxury style houses here nestled into the mountains. I mean, you saw the Palacio de Magdalena in Santander. Of course, that was much bigger. That was for the king of Spain. But yeah, the elites stayed in places like this, and now, well, of course, they're tourist sites. But first, interesting building of the day. Trying to hitchhike. What the heck? Man, what happens if you need to hitchhike in Spain? Well, basically, you're SOL, of luck. Because I guess it's illegal here in Spain. And so I was thinking, what happens if you get injured? Because right now I'm actually dealing with kind of a bummed ankle. I rolled my ankle yesterday and it's hurting, so I'm going slower. I might have to get to Llanes and take a couple days rest. Anyways, in the case that you get injured, you're not going to be alone. There's going to be people that will pass you. But what you would have to do is get your way to an albergue, a hostel, hotel, and rest. And the people there will help you get to the hospital if it's serious. And keep in mind, the hospital won't cost a lot of money. So that's good news. Or if you have to go to the ER, it won't break the bank. Second thing you can do is, if you can still walk, yeah, you can get to the next place to stay and rest up, and you kind of decide the day of if you can give it a shot or not. But it's common that the first 2 or 3 or 4 days, 5 days, that you're gonna feel sore. But there's a difference between soreness and injury. And if you played sports before, well, you know. So with that being said, this day is just getting started and it's gonna be absolutely beautiful. Just look how clear it is today. Muy despejado. Wow, we've arrived at Ria La Rabia. Why is it not Rio, you might ask? Well, because it's a saltwater, freshwater mix. And interestingly enough, on the map,
I looked this up and it said this river was called Río de la Capitán. Así que bueno, embarcamos, capitanes, embarcamos en un enorme camino hasta Santiago de Compostela. Y de ahí al fin del mundo, Finisterre. Hola, buenos días. Buenos días. Este hombre está de acuerdo conmigo. Embarcamos. Vamos. An extension of that ria that you just saw is what we have here. An estuary where lots of birds come. And the tide, of course, rises and drops on a daily basis. And it's good for bird watching, if that's your thing. So I'm going up to there, to San Vicente. Os dije, estamos en Ria Capitán. Capitán Smith. Mi apellido es inglés. Pero bueno, estoy en España. Quizás tengo sangre español, no sé. Esto me gustaría, ¿sabes? Tener una mezcla de sangre española, de otros países europeos. Me mola, ¿eh? Como me mola esto. I guess there's some good surf here. ¿Qué tal el surf? Bien, bien, bien. Bueno, gracias. She said the waves are good. Here, in this part of Spain, let's go see how the waves are, shall we? Here's some surfers. Hey guys, how was the surf today? Bueno? Yeah, really nice. It was good? Yeah. Right here? No, next. All right, thank you. Where are you guys from? Surf camp. Cool, cool. All right. Holandeses, more Netherlands people. I've actually met a lot of those people on the Camino. Many of the pilgrims have been from Spain and from Netherlands. I haven't met anybody else from Italy yet, or France, or United States. And every time I tell someone I'm from the United States, they're like, wow, that's so far. Right, man, surf's up. Surf's up. Let's check out the beach. Good waves today? All right, everybody keeps saying good waves. This is a nice beach. Holy. Are you ready to surf? Vamos. Wow, this beach is perfect. You guys, northern Spain, just look at the sand. Northern Spain has better beaches than everywhere else. Is that a fair argument? That's a fair argument. Las playas del norte son mejores que el resto de España. Quizás algunas playas por Cádiz, sí, obviamente, pero también esto es Atlántico. Gente, aquí las playas son preciosas. Escúcheme, son preciosas. Aquí estamos en la playa de Cantabria, Asturias en la distancia. Well, also you see a lot of these van lifers here in northern Spain. Do you blame them? I mean, look at the views they get. Wow. And especially the surfers come to this area. You can see the nice waves in the background there. Let's keep going. Aquí viene Elliot, que está haciendo el Camino de Santiago. Está todavía a unos 450 kilómetros de Santiago de Compostela y se encuentra en Cantabria. Al fondo se ve la playa de Santillana del Mar, de Ollambre, y al fondo Santillana del Mar y Comillas. Vale, gente, estoy aquí con un hombre que se llama Emilio. ¿Y de dónde eres y qué haces aquí? Bueno, soy de esta zona. Mi madre era de esta provincia, de Cantabria. Yo he nacido en Asturias, en un pueblo que se llama Panes. Panes, plural de pan, Panes. Está en los picos de Europa, Ajá. en Asturias. Y como soy jubilado, ya tengo 70 años, pues vivo en Andalucía los inviernos, que son muy cálidos, y los veranos, cuando hace calor en Andalucía, me vengo para Asturias, aquí al fresquito. Y me he encontrado con Elliot, que está haciendo el Camino de Santiago. Ajá. Y para desearle buen camino. Sí. Y para que en algún momento
nos volvamos a encontrar quizás en Estados Unidos, quizás otra vez aquí o en Andalucía. Exacto, así es la vida en España. La gente te saluda, la gente te ayuda. Bueno, no me sorprendió por nada. Bueno, a ver, y queda pendiente algo, Elliot. Cuando llegues a San Vicente de la Barquera, tienes pagada una cerveza. Ah, vale, ¿en dónde? En una cafetería que te voy a decir ahora el nombre, Manantial, Cafetería El Manantial. Vamos a tomar una cerveza y vamos a brindar porque vuelva otra vez la normalidad a todo el mundo, sobre todo a España, que necesitamos el turismo. Exacto. Necesitamos revitalizar, que todo vuelva a funcionar como antes de la pandemia, que nos está asfixiando, sobre todo a España, que vivimos del turismo, y que agradecemos que nos visiten. Somos un país que nos gusta querer a la gente y que nos quieran, y animo a la gente a que venga a conocer España, a que venga a vivir aquí y a que venga a disfrutar de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Esto es precisamente lo que ven en mi canal. O sea, bueno, por casualidad lo conocí, pero esas cosas pasan cuando estés en España. Sí. Bueno, well, there's a change of plans because that guy I just met, Emilio, he lives in Asturias, and he told me to go to a bar at the next village, and he's gonna invite me to a beer, and we'll see what happens. But you know, sometimes plans change when you're in this beautiful territory of northern Spain and you meet wonderful people. Wow, this is incredible. Highlight of the day so far. The next village we have here is San Vicente de la Barquera, which is where I'm going to re-encounter with this guy I just met up there in a little bar. So, wow, just look at these views, you guys. Woohoo! Vale, gente, me encuentro de nuevo con un amigo, Emilio. Emilio. Hola. Y Emilio, playa, ¿cómo se llama esta playa? Merón. Merón con R. R. Si fuera con L, sería melón. Como melones. Melón, eso. Exactamente. Pero mira, aquí gente, o sea, ¿qué dices? Las mejores playas de España, ¿dónde están? En el Cantábrico. ¿En serio? En serio, en el Bueno, Cantábrico. o sea, de un lugareño, gente. Mira, esta playa tiene 3 kilómetros. Sí, es largo. Sí. Y llevamos alrededor de 9 días sin ver el sol. Hoy hace sol, pero no como tiene que hacer, con más potencia y más fuerza. La gente tiene ganas de sol y por eso todo el mundo se ha ido a la playa. Es una playa en donde vienen a surfear de todos los puntos de Europa. Pues hay holandeses, belgas, alemanes, franceses, algún italiano, ingleses. Hay como 4 o 5 escuelas de surf. Y también para bañarse está bien, ¿no? Para bañarse. Está bien, lo que pasa es, hoy me imagino que habrá bandera... Roja. No, verde, amarillo. Verde. Verde. Verde, que es la que no tiene, donde no hay peligro. Pero hay alguna zona de la playa que es muy peligrosa, que es esta zona de aquí donde hay corrientes. Sí, aquí en esta zona todos los años se ahoga alguien, Ahí. Al fin tienes que respetar el mar. Sí. Pero bueno, el punto es que las playas de esta zona de España, opino yo y opino él, que son las mejores de España. Pues, ¿qué opináis vosotros? Sí. Que hoy está la marea alta, está bajando. Cuando baja... la playa larga. Claro, la playa todavía tiene que bajar alrededor, yo calculo, de unos 15 o 20 metros. Wow. Más, yo creo que más. La subida y la bajada de la marea aquí en el Atlántico es muy grande y variado en comparación con el Mediterráneo, ¿sí? Claro, sí. Wow, just look at the beach, you guys. Wow, increíble. Esto es España, gente. Venga acá.